Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Der Herbst macht sich so langsam auf den Weg. Von der kühlen Luft kriegt man häufig Hustenreiz. Heute machen wir eine süße Suppe mit Naschibirne und Silberohrpilze. Diese Suppe hat angeblich eine heilsame Wirkung auf Lungen. Na dann los! So wie Moellpizza sind Silberohrpilze auch gesund, sie schmecken auch sehr gut. Nach langer Kochzeit sind sie weich und sämig. Lecker! Danke fürs Zuschauen, bis bald!